proceed sa inyong paper bird sculpture. Okay, so today I'm going to demonstrate and show to you the step-by-step process on how to make this bird paper sculpture. Okay, so ayan po. Now, our materials are ruler. Here's the ruler. Ruler, pencil or pen, adhesive tape, pair of scissors, stick. Ayan. Ito po yung stick natin. Na-cover ko na siya. Stick, then string. String. Next is a sheet of shortband paper or colored paper. Okay? Mas maganda kung colored paper and in different color. Okay? So, let's start. First step is to get a colored paper and one color red. Color red. And step 1 is to start with a square piece of origami paper. So, ang mostly kasi talaga ang tawag dito sa paper sculpture na to ay origami, yung paper folding na tinatawag. Kaya, unang-una natin gagawin is to make a square bond paper, square paper. To make it square, ito ang pinaka-mabilisang paggawa ng square paper. Ayan, ipo-fold mo siya in triangle. Ayan. So, kung gusto mo naman na mas accurate or mas pantay na pantay yung square, we can use itong ating ruler. Okay? 8.5 to 8.5 inch. Okay? Ayan. Ito yung inch natin. Ayan, inch. Okay? So, hanggang 8.5 dito sa part na to, 8.5 and 8.5 to make it square. Ayan. Ito ang easy way. Then after that, ay i-cut na po natin itong excess part. Ayan. Cut it using your scissors. And done. Okay. Then na po ang ating square paper. Next step, step 2 is to fold the paper in half by holding the top, the top corner to the bottom corner, and then you should have an upside down triangle. You have now the upside down triangle because this is the normal triangle and this is the upside down triangle. Okay. Next, step 3 is fold part of the top bottom so that the edge is about halfway down. Okay, so ito po, i-fold po natin yan. Okay? Kasi magiging wings natin. So, medyo pakabain lang natin. So, ayan po ang ating second step. Ay, third na pala tayo. Step 3. Ayan. Ganyan dapat yung magiging output niya sa step 3. Para siyang nabaliktad na arc. Okay. So, next is step 4. Turn the paper over. Diba ganyan siya? So, turn it over. Ganito. That is step 4. Next, step 5 is take the bottom. Itong bottom top corner and then fold it pataas. Okay? Ganyan po siya. So, pantayin lang natin. Ayan. Ganito po. So, dapat the same na dito sa step 5 natin. Yung itsura ng ating paper. Next step is fold the figure in half by folding from left, this is the left, to the right.
Okay, so itong buong ito, i-fold po natin to the right, but dapat ipantay po natin yung bawat dulo. Okay? So, ayan. From left to right. Ayan. Dapat pantayan, ha? Then, fold it. Ayusin natin ang pag-fold. Ayan, pantay sa dulo nito. Pantay din sa dulo. Ayan. Okay, so that is the step 6. Dapat pareho na sa itsura nito. Then next is now fold that same flap. Fold natin tong same flap na to back. Okay, papunta sa left. Okay, so ganito po mangyayari. Fold natin back. Pero dapat andun pa rin yung ating diamond shape. Ito pa rin yung diamond shape natin. So, ayan. Fold lang natin siya na ganyan. And now, kapag na-fold na natin siyang ganyan, dapat the same na dito sa step 7, yung itsura ng ating paper folding or sculpture. Next is fold the other wing back also. Itong other wing na to, fold din natin ulit dito sa kabila, pero dapat pantay natin dito, itong part na to, okay? So, ayan, pinold na natin, dapat pantay pa rin sila. And that's it. Ngayon, dapat pareho na yung output mo ngayon sa step 8. Dapat same na sila. Next step is the head. Itong nasa taas, you should push the center. Itong center niya, push mo po siya. And then, to make a head. So, saan na ba tayo? Ayan. Make it more. Ayan, ito na po ang ating head. And then, next step natin ay, tada! Next step po is butasan natin itong gitna ng wings natin. Ito po, butasan natin siya. Ayan. So, kapag nabutas na po natin yan, ay next step is gamitin na natin yung string natin. Tali po natin ang ating ibon. Kung gusto niyo ng mas magandang tingnan yung mukha, yung ibon niyo, lagyan niyo ng mata. Lagyan niyo ng mata yung part na to. Ito. Ayan, may mata na siya. Ay, may kabila din. So, ayan po. Then, yung string natin, ipitin natin. Tali natin doon sa butas. Kung meron kayong pang butas, mas mabilis. Kung wala naman, ay butasan natin. Pwedeng gumamit ng gunting para pabutas nyo na lang sa mga adult sa bahay. Ayan, then kapag natali na po ninyo, pwede na natin yung stick natin. Yung stick na binalutan ko ng paper, tatali na natin siya dito sa dulo. Gagawa po kayo ng 5 paper sculpture, bird paper sculpture, para maging maganda. Ayan, color red. Then may nagawa ko kanina, color green siya. Color green. Tali ulit natin dito. Ayan, maganda kung para siyang hagdan. Kung gusto niyo ipantay. Maganda yung parang hagdan. Maliit dito. Tapos, mahaba dito. Mas next naman, mas mahaba. Ayan, tali po natin. Then, dapat 5 yung magagawa ninyong paper bird sculpture. Ayan. Okay? And next ulit dito,
And next, dito and dito. 5. Okay? And hindi nyo ito papasa sa akin. Gagawin nyo, and then after nyo magawa, i-picture ninyo. Okay? Pipicture nyo na lang na nakahawak kayo. Ganito yung picture ninyo. Dapat 5 yan. Kaya kaganito kayo. Then, magpa-picture pa kayo sa inyong mga kasama, or you can take your own picture. And that's it. Yan po ang yung gagawing artwork this afternoon. Okay? So, hope and pray na magagawa po natin and maipasa yung ating, yung mga pictures ng ating artwork on Friday. Okay? Yung music sa Friday, yung art sa Friday din. Okay? Send me the pictures and your videos sa music. That's all. Thank you. Okay? Bye-bye.